and welcome back to the TRRC. Imam, you have the floor. If you can offer some prayers, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالإسخار شهد الله أنه لا إله وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord of grace, Lord God of mercy, of compassion, of love, of sympathy, we ask that you look kindly upon all of us human beings throughout the whole wide world. Forgive our human imperfection, our human sinfulness, our human pride, arrogance, and jealousy and wickedness. Transform the hearts of each and every human person throughout the whole world to be people that will love you and obey your commands. We continue to submit the sittings of the TRRC and ask that all the witnesses that will be here will speak the truth and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood, and grant the Gambian populace as a whole and those that are in the diaspora the patience to see through the process to take its normal course, and you being the just judge will grant justice accordingly. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Pt2. Council, are we ready with the witness this morning? If we are, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. May I ask that the witness be brought in, please? Thank you. Can we have a wall of interpretation? Thank you. Proceed. I, Abdou M. Deen. I, Abdou M. Deen, Do swear that do solemnly swear I will speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me Allah. Thank you. Good morning, Mr. Dean. You may be seated, please. Good morning, able council. Welcome to the TRRC. Thank you very much, sir. Mr. Dean, I know you would speak, you would testify in the English language. Yes, council. But for the benefit of the audience at home, we would have interpretation in the Wolof language. Okay. And you should allow time between our speeches for interpretation to take place. Okay. We should also avoid speaking over each other because that would cause some distortions and difficulty in resolving the transcript. Okay. Thank you very much. Jërëjëf, Mr. Dean. You have just taken an oath to speak the truth. Waat nga ba pare ne di nga wax dëgg. It is a criminal offense
to lie under oath or to provide false information to the TRRC. Loi dafa bañ pour nga wax lu amut lu wala lu nekkul dëgga fekk waat nga ba pare wala ci kanami TRRC fii. You are being asked to testify today to talk about the following issues. Tey bëgg nañ nga wax ci sa CDA bi liñ la bëgg laaj moom la limal si nii. Of course, a brief background information about yourself and essentially your biography. Okay. Dinañ njëkkee yow sa boppa yow yaay kan sa xibaar yow sa boppa ak yeneen xibaar yi nga xam ne yooyu yëpp a ngi aj ci yow. We will talk about the events of March 20th or 2006 and those important events preceding it, dealing with the Trrc foiled coup d'etat. Absolutely. Dinañ waxtaane mbir yi nga xam ne ñoo xew March 20th ci ati 2006 affaire yi aj ci loolu ak Trrc coup d'etat bu yaaxu bi mu bëggoon a def ci réew mi loolu tam dinañ ko waxtaanee. Your answer should come after the interpretation so that those listening at home would hear what your answer is in the local language. Yes. Sooy tontu di nga xaar suñu làppatooy ba pare nga tontu. We would also want you to talk about what you know about that foiled coup d'etat. Dinañ bëgg nga waxal ñu yow tam li nga xam ci coup d'etat bu yaaxu boobu. Absolutely. Your relationship with certain individuals who are also connected with that foiled coup d'etat. Sa diggante ak ñeneen ñoo xam ne tudda nañ leen ci mbir coup d'etat boobu dinañ bëgg tamit nga waxtaanee ñu sa diggante ak ñooñu. Absolutely, Council. Council. How you left the country during that time. Waxtu boobu naka nga bàyyi réew mi. Yes, sir. And the actions taken by government institutions regarding some of your properties. Ak nguur gi wala yeneen bunta yoo xam ne bunti nguur gi la doxalin yiñ doxaloon ci sa alal wala yi nga xam ne yaa ko moom si réew mi doxal yiñ doxal si mbir yooyu tamit bëgg nañ nga waxtaanee ko. Absolutely, Council. And the efforts you're making presently to address the grievances you have arising out of those government actions. Absolutely. Tamit dinañ bëgg nga waxtaanal ñu fu mu nekk nii ci waxtu bii nii affaire yi nga def wala li nga try fu mu nekk nii pour sa alal yooyu wala sa affaire yooyu nga xam ne nguur gi doxal nañ ko ci mbir yoo xam ne sa gannaaw lañ ko defee loolu fu mu nekk nii li nga cee def fan la tollu. mooy jéego yi nga jël pour saafara loolu nga xam ne moo la naxari woon ci li nguur gi defoon jëmale ko say bagage. Certainly, Council. Thank you very much. What are your full names, sir? Luis Saturu ak sa santa. Chairman of the Commission, Deputy Chairman of the Council, of the Commission, ranking members of the Commission, able Council, Lead Council Fall, the audience present here, interpreters, journalists, fellow Gambians, home and abroad. My name is Abdou Deen, and I'm glad to be here. Thank you, Council. Gannaaw bu mu nuyoo chairman nuyu ki toppa ci chairman bi nuyu commissioner yi ak council bi nuyu ñi nga xam ne ñooy làppatookat yi ak way taskati xibaar yi fi daje yëpp mu ngi nuyoo di wax ne moom mu ngi tudda Abdou Deen. What's your date of birth, Mr. Deen? Ban bés nga juddu woon? 3rd June 1961. mu ngi juddu ñetti fan ci weeri June ci atum 1961. Where were you born? Fan nga juddu woon? I was born in Banjul, and to be precise, number 7 Anglesey Street. maa ngi juddoo Banjul, number 7 Anglesey Street. And give us a brief rundown of your
academic pursuits, Well, your education? wax ñu rek ci lu gàtta sa xam-xam fi nga dooree jànga ba fi nga em. Council, I got enrolled at Serekunda Primary School in 1968. maa ngi commencé jàng Serekunda Primary School atum 1968. Up to 1974. Ba atum 1974. And from 1974 to 1978. Atum 1974 ba 1978. I proceeded to Latrikunda Secondary Technical School. Madam Latrikunda Secondary Technical School. From 1978 to 1979. 1978 ba atum 1979. I proceeded to Nusrat High School in Bundung. Madam Nusrat High School bi nekk Bundung. From 1979 to 1981. 1979 by 1981. I transferred to St. Augustine's High School in Banjul. Ma toxu nak dem St. Augustine High School ci Banjul. Where I sat the GCE O-level exams. Fofu la fa jëlé natum xam-xam bi ñoo wax GCE O-level. And I started to apply to government to join the civil service. La bindu nak pour mëna liggéey ci nguur gi. In terms of higher academic achievements. Ngir nak suma xam-xam bi nga xam ne nun la kowem tollu. From 1990 to 1992. 1990 to 1992. I attained an associate degree in economics at Atlanta Metropolitan College in Georgia, in the United States. Ma am mahama bo xamne nak man ko amé Georgia ci réewi America. That was an associate degree. Muy associate degree. In economics. Ma am ko nak ci walu kom. So from 1992 to 1994. Atum 1992 by 1994. I proceeded to Georgia State University in Georgia, USA. Ma continue dem Georgia State University ba tay ci réewi America. Where I earned a bachelor's degree in business administration. Fofu ma am mahama bi ñoo wax bachelor's degree ci business administration. That was in 1994. Lolu 1994 la won. So, but before this time, you had worked in the civil service in the Gambia. Yes. Bala lolu yep liggéeyoon nga ci nguur gi bir Gambia fi. Yes. And wow. And were you an employee of the Accountant General's Department at the time? Waxtu bobu ndax yang doon di liggéey ci bunti Accountant General? Yes, because I said that I finished my high school at St. Augustine's High School in 1981. Wow, maa ngi jeexalee suma njàng St. Augustine High School atum 1981. And I applied to the Public Service Commission for a position in government. Ma bindu nag ci bunta bi nga xam ne ñoo di jël liggéeykat yi nguur yi pour ma mun a liggéey ci nguur gi. There I was interviewed and appointed. Ci lañ ma dal di jël nag liggéey. And I was posted at the account section of the then Minister of what do you call it? Works and Communications. Ci lañ ma yóbbu nag ci bunta bi nga xam ne ñoo saytu wàlli compte bi ci liggéeykaay bi saytu wàlli liggéey ak jokkoo yi. It was located at the half-die, it was located in half-die in Banjul at the time. Jamono boobu nag liggéeykaay boobu mu nga woon ca half-die ci Banjul. So I was there, I guess, from 1981 up to 1987. Falaa nekk nag 1981 ba atum 1987 di juróom benni at. It is correct that you left for the U.S. in 1989 and you returned in 1997. Mu ngi mel ni yaa ngi bàyyeekoo fii pour dem America 1989 ba pare nga delsi ci atum 1999. That's true, Council, but let me just backtrack. 97. Oh, 1997. Let me just backtrack a little bit because from the Minister of Works, I was there from 1981 up to 1987. Then from 87 to 89, I was relocated and promoted and transferred to the account section of the House of Parliament. Ma dellu gannaaw tuuti rek atum 1981 ba 1987 maa ngi doon liggéey ci Ministry of Works gannaaw 1987 nag ci lañ ma dal di toxal nag yóbbu ma ci bunte ba nga xam ne ñoo saytu wàllu kontam réew mi. Yes, I deliberately skipped that. It was at the House of Parliament in 1989 that I proceeded to the U.S. and I requested for a study leave without salary and to proceed to the U.S. to pursue higher education. Boobu nag maa ngi doon liggéey foofu ci néegi député yi ci laa dal di bindu nag pour ñu gàddul ma suma njàng ma dem eggalee ko ca réewi America.
And upon your return, you applied to rejoin the public service. Absolutely. Waaw noonu la demee. Where were you posted? I was posted to the Ministry of Finance as a cadet economist. maa ngi nekkoon ci Ministry of Finance ci place bi ñoo wax cadet economics. And you worked there for how long? I was there from I was there up to 2006. 2006. fa laa nekk nag di liggéey ba atum 2006. And tell us about your career progression within government from 1999 to 2006. léegi wax ñu place yi nga Musa tiye doore ko 1999 ba 2006 ci bunti nguur gi fa nga doon liggéey naka la place yi toppalante. Just to be detailed, I started at the Ministry of Finance as a cadet economist. maa ngi commencé ci Ministry of Finance ci place bi ñoo wax cadet economics. I was promoted to economist. ñu yokk suma maxaama nag def ma economist. I was re-promoted again as a senior economist. ñu yokkaat suma maxaama def ma senior economics. After that, gannaaw loolu. I was redesignated. ci lañ ma dal di toxalaat. And promoted again. yokkaat suma maxaama. As principal budget officer. ma nekk li ñoo wax principal budget officer. And head of the budget unit. man nag maa jiite woon bunta boobu noonu. At the Ministry of Finance. ci doon liggéeykaay ministre bi saytu àll réew mi. Yes, Council. And in 1999, did you go out to pursue any further education? ci atum 1999 ndax génnoon nga réew mi pour dem yokk xam-xam. Yes, Council. waaw. Tell us about it. Because I had the opportunity yàlla dimbale woon na ma. To attend a prestigious master's degree program. ma dem defi maxaama bi ñoo wax master's degree. At a university called Columbia University in New York. ci university bi ñoo wax Columbia University ci New York ci réewi America. So that's a master's program in economic policy management. It's a prestigious program. boobu nag programme bu am solo la woon boo xam ne maa ngi ko doon def foofa ci America. So I did it from 1999 up to 2001. dama ko def nag diggante atum 1999 ba 2001. It was upon my return back to the office. ba ma dellu si waatee nag. It was when I was promoted to senior economist and later to principal budget officer and head of the budget. ci lañ yokk suma maxaama principal économique gannaaw gi nag ñu def ma jiite fi nga xam ne moo di mbiri wàlli konta yi foofu. And you remained in that office until March 2006, correct? ci bunta boobu nga nekk ba March 2006. Thank you. Yes, sir. Wow. During that period, did you have the occasion to travel to Kenya, Republic of Kenya? ci waxtu boobu ndax amoon nga yoon pour tukki dem ci réew bi ñu xamee Kenya. Yes, prior to that, yes, I have the opportunity to travel to Kenya sometime before the events of that March of 2006. waaw balaa loolu nag demoon naa ci réewi Kenya balaa xew-xew bi nga xam ne moo amoon weeri March atum 2006. So I was there to attend a meeting of the UNDP. dama fa demoon nag pour teewee ji ndaje boo xam ne UNDP mbootaay xeeti àddina si nga xam ne ñoo taxaw wàllu programme yokkute yi. While there, did you have the occasion to meet a person called Serigne Omar Fall? bi nga nekkoon foofu ndax amoon nga yoon pour gisee koo xam ne ñu ngi ko ooyee Serigne Omar Fall. Yes, Council. Wow. Could you kindly give us just a brief description of your interactions and your relationship? mun nga ñoo wax ci lu gàtt rek sa diggante Serigne Omar Fall jëf li nga xam ne moo dox seen diggante. Whilst I was in this meeting in Kenya, ba ma nekkee ca ndaje mooma ca réewi Kenya. I was introduced to Mr. Omar Fall, the Serigne. ci lañ ma wonale nag ak Omar Fall moomu doonoon Serigne. A family friend. di ko xam ne nag xarit la ci ko xam ne suma mbokk la. And of course, we have agreed that that information is not relevant to your testimony, who introduced you to him and all that. That is confidential, correct? fu mu nekk nii ñun soxlu ñoo xam ki la wane ak moom
loolu xibaar boobu loolu daal xibaar la boo xam ne ñun soxluñ ko secret la. What about the council? Proceed, please. And you were introduced to him. Yes, I was introduced to him. waaw ci lañ ma wonale ak moom. We met and discussed. ñu daje dal di waxtaan. Discussed so many events. waxtaanee nañ mbir yu bari. In fact, the introduction started by him introducing himself as a disciple of Serigne Touba. moom ni mu ko doolee daal mooy ne moom taalibe Serigne Touba la. And that also he lives at Kër Serigne. te mu ne mu ngi dëkk Kër Serigne. So that kind of alarmed me. loolu nag mooma dal di junjal dara. Because I saw that we have two things in common. ndaxte mu ngi mel ni am na loo xam ne nuróole nañ ko. One is that we are all disciples of Serigne Touba. benn bi mooy ne ñun ñëpp ay taalibe Serigne Touba lañ. Secondly, we all live in Kër Serigne and we didn't know each other. ñaareel bi nag mooy ne ñun ñëpp ñu ngi dëkk Kër Serigne waaye xamante wuñ. So in that event, ci jamono boobu. we are comfortable with each other. ci lañ daal ku nekk óolu wante nag sa morom nag pour mun a waxtaan. And we started discussing. ci lañ tàmbali nag di waxtaan. Dive into issues in the Gambia. ñu dugg nag ci mbiri ni nga xam ne mooy tëree fii ci réew Gambia. Because before I left for Kenya, ndaxte balaa ma bàyyeekoo fii di dem Kenya. I have a friend, am naa xarit. a colleague, suma liggéeyandoor. who was very close to me. koo xam ne nag suma jegeñaale la woon I lool. was very close to him. man it jegeñaaleem laa woon lool. What's his name? Mr. Aliou Job. Aliou Job la tudda. What position did he hold at the time, if any? ban place la yore woon si fekkee ne mu ngi ci place. He was then the accountant general. jamono jooja mooy woon accountant general. Proceed, please. So now talking to this Serigne Omar Fall. bi ma waxtaan ak Serigne Omar Fall. Let's take a step backwards. Okay. You said prior to going to Kenya, you had this friend with whom you were very close. Yes. balaa ngaa dem Kenya wax nga ne am nga xarit boo xam ne jege waate ngeen bu baax. Could you take it from there? ngaa jëlee foofu. Absolutely cancel. So this friend, Mr. Aliou Job, suma xarit bi Aliou Job. has once intimated to me. mustama xamal ne. He has a relative in the army. dafa am mbokk boo xam ne soldaar la. He is planning to effect regime change. mu ngi fas yéene nag soppali nguur. And he's in the army. te mu ngi ci biir soldaar gi. So Did he tell you a name? ndax joxoon na la tur ci waxtu boobu. Yes. Wow. What name did he give you? Mr. Ndur Cham. ma ne Ndur Cham la borom tudda. At this stage, did you know what position Ndur Cham held in the army? waxtu boobu ndax xam nga Ndur Cham ban place la yore woon ci bunti soldaar yi. He told me that I think he headed the army as the CDS. waxoon na ma ne moo jiite army bi moo nekkoon li nga xam ne moom la ñoo wax CDS. And of course, CDS means Chief of Defense Staff. Yes, CDS mooy Chief of Defence Staff. waaw. And what he told you, by regime change, you understood that to mean that a coup d'etat. Coup d'etat, yes. lim la wax ci mbir suppale nguur gi loolu lim tekki mooy coup d'etat. Wow. In a sense, he told you that he had a relative in the army called Ndur Cham who was planning to carry out a coup d'etat. mu ngi mel ni moom mu ngi am xarit ci bunti soldaar bi mu ku tudda Ndur Cham koo xam ne mu ngi pare suppale réew mi loolu mooy coup d'etat si réew. Absolutely cancel. Wow. Was it Harit or Mboka? I think we need to clarify that. Was he a friend? Did Job say that his man in the army, did he call him a friend or a relative? mu ngi mel ni Job bi ma wax yow mu ne ki moo wax noonu xarit la ndax mbokka la ki nga xam ne mu ngi woon ci soldaar. Cancel, he was very clear. moom dafa leeraloon yépp. He was a relative. dafa wax ne mbokkaam la. Either uncle or grand uncle or something. He was a relative. It's a relative. nijaayam la wala daal waaye mbokka la. The reason why I raised that is the interpretation came out as friend. And I recalled hearing you say relative. Yes. So that's why I wanted to have that cleared. Thank you, But Council. thank you very much. Yes, sir. As at that time, ci waxtu he boobu told you, did he say anything else about the situation that existed in the country? bi mu laa wax loolu ndax waxoon na la ne
dara loo xam ne moo aju woon ni mbir yi meloon si biir réew mi. Yes, Council. Wow. What did he say? Lan la wax. Because I mean, at that time, we all know that the way the country was being administered by the then head of state was not, I mean, appreciated by a lot of Gambians. Waa ndaxte ñun ñëpp xamoon nañ ne jamono jooju ka jiite woon réew mi ni nga xam ne noonu la doon yóbboo réew mi waa réewi Gambie yu ci bari ba kontaanuñ ci woon. Mr. Deen, you are before the Truth Commission of the Republic of the Gambia. Let's call a spade a spade. Let's call things by their correct names. Mr. Deen, yaa ngi toog ci kanam mi council boo xam ne dëgg lañ bugg a taxawal. Fu mu nekk nii lépp loo xam ne nuñ ko wax nañ ko tuddee nam war a mel nan la tudda nañ ko waxee noonu. nañ ko wooyee rek mbir yi yëpp nañ leen wooyee rek niñ tudda. li ci ne rek nañ ko wax mu leer nañ ñëpp xam. ni mu fa tëddee. Absolutely. Thank you. Tell us what the situation was as you appreciated it and what you were told by Mr. Job at the time. wax ñu mbir mi nam meloon yow ni nga ko jëlee ak kooku moom lan la wax ci mbir yi nekkoon biir Gambia. I think the essence of our discussion at the time was that, I mean, this man want to effect regime change, want to coup d'etat Yaya Jammeh. liñ waxtaane woon foofu daal moo di ne waa ji dafa bëgg a soppali nguur gi te dafa bëgg a coup d'etat Yaya Jammeh. And I learned from him also that te jàngee naa ci moom itamit ne if it succeeds, bu yëf yi demee ni mu war a demee. he could be president. Bon dina moom dina mun a nekk président. Who could be president? kan moo mun a nekk président. Mr. Aliou Job. moom Aliou Job. Was it could or would? I think he said, mun naa wala mooy war a nekk président. I think would. Let's say would. mooy dina ko doon. In a sense, you're saying he was already earmarked or identified as the person who would be president if the coup had succeeded. mu ngi mel ni si coup d'état bi amoon ba mu taxaw kon moom la ñoo tànn mu nekk président moom mooy jiite réew mi. Yes, Council. That's what I understood from that discussion. Yes. Wow, Council, loolu laa jëlee ci waxtaan boobu. Now let's go back a little bit to the motivations. nañ dellu tuuti sa gannaaw ci li nga xam ne moo waral mbir yi. You said, and if I remember your words precisely, you said the things were not the way the then president was administering things in the country. Not many Gambians were satisfied with that. Yes. I think those are the words you use. Absolutely. ma fàttale ko li nga waxoon mooy time boobu président bi fi toogoon ni moo yóbboo réew mi affaire yi ni moo demee. mbir la boo xam ne neexutoon Gambian yu bëri foog naa loolu nga waxoon. Yes, Council. Explain what that means. ndax loolu mun nga ñu koo setalal wax ñu loolu lan la woon. Faram fàcceel ñu ko. Because at the time, we all knew that there was huge human rights abuses taking place. xamoon nañ ne jamono jooju yàqa li nga xam ne moo di ak yelleefi doom aadama moo doon dox fii ci biir réew mi. People were being tortured, disappearing. dañ daan mettital am ñoo xam ne dañoo jékkee-jékki ne meles kenn du leen gis. You know, I mean, there was a time even when students were trying to demonstrate, they were all, just fired like that. amoon na jamono joo xam ne sax taalibe yi biñ génnee doon ñaxtu dañ leen doon fetel noonu rek. Well, to put things in its proper context, that event occurred years later, not before the planned coup of 2006. No, you're right. That was in 2000, right? Yes. I'm just trying to, paint a picture. Yes, you're right. Go ahead. How, what the condition of the country was, or how he viewed it and myself. No, you are absolutely right. Yes, sir. Proceed, please. Continue. Yes, I mean, people were disappearing. nit ñi dañoo jékkee-jékki rek kenn du leen gis. I mean, people's human rights were violated. ak yelleefi doom aadama yëpp lañ yàqoon. Everybody is scared. ñëpp a ragal. Everybody is sitting on the edge. ku nekkaa ngi toog ci xotti leket. There was deep-seated mistrust of each other. óolu wante sax amatul woon ci There was diggante a huge climate of, suspicion. ku nekka daal yaa ngi ñàkk a óolu sa morom. So in essence, whether people say it or not, moo xam nit ñi wax nañ ko wala waxuñ ko. many Gambians waa Gambia yu bari. we are not happy with how things were going. kontaanuñ woon ci mbir yi ni mu doon doxee ci réew mi. 22 years. ñaar fukki at ak ñaar. Yes, Council. At this time, did you share that sentiment?
ndax ci waxtu boobu yow tam xalaat boobu nga amee woon. Absolutely, Council. Wow, Council. Did you agree with Mr. Job? Ndax nangoon nga ak Mr. Job comme nim ko waxee noonu. Ne you would support this enterprise? Ndax di nga bokka ci loolu liñ bëggoon a def. You would support this enterprise. How do we put that in Wolof now? Ne di nga ànda ci loolu nga xam ne moom lañ fas yéene def ànda nga ci yow it. Yes, I agree to support Mr. Job. Wow, am àndoon naa pour ànda man tam jàppale Mr. Job. Mr. Job, yes. Yeah. Absolutely. Was this a one-off conversation between yourself and Mr. Job, or was it a series of conversations? Waxtaan boobu nga def noonu ak moom benn si benn boobu la ndax waxtaan bi nag continué woon nga ngeen ko yaa moom ci ay yoon. It was not a one-off thing, Council. Du woon benn yoon boobu rek. Occasionally. Saa yu nekk. Can I proceed? Occasionally. Saa yu nekk. He keep me abreast. Dina may xamal. Of what situations are. Mbir yi ni nga xam ne foofu la tollu. Yes, because he's the one. Ndaxte moom mooy ki nga xam ne. Whose relative. Mbokkaam. Want to do something. Moo bëgg a def dara. And he's the one. Te moom mooy. Who knows most of those soldiers. Ki nga xam ne moom sax xamante ne ak soldaar yu ci bari. Because he once worked at the Ministry of Defense. Ndaxte moom mosoon naa liggéey nag ci ministre. Their account section. Wàlli soldaar yi. Ci seen bunta bi saytu wàlli konta yi. And he knows most of them. Xam na ci ñu bari. So yes, Council. Occasionally. Waaw, Council léeg-léeg. He will. Tell me what I need to know. Dina ma xamal nag li ma bëgg a xam. So it was on a need base. Ndaxte luñ soxla woon la. As a friend. Comme xarit. Someone close to him. Te ku ko jege la it. Someone who can hold his secret. Koo xam ne mun naa koo dencal sekkareem. And I did that. Te loolu laa def. Thank you, Council. It was during this period that you went to Kenya and you met the Serigne Omar Fall, correct? Yes, Council. Waxtu boobu nga demoon Kenya ci nga daje ak Serigne Omar Fall. Wow, Council. And you had conversations with him regarding his work as a Serigne, didn't you? Waxtaan nga ak moom ci liggéeyam comme ni moom Serigne la. Yes, Council. Wow, Council. Among the conversations you had with him, did you discuss about this planned coup d'etat? Absolutely, Council. Wow, Council. Tell us about it. Like I said, after we have our introductions, and we discover that we have two things in common, which I have already explained. So we dive deep into the climate in the Gambia. Especially the politics. The condition of the Gambia at the time. Which, like I said, most people are not happy with. Including my humble self. So we dive deep into these issues. Precisely. That was the first time I mentioned to him, I think this will soon come to an end. Because I have information from somebody who is my friend, who trusts me very well, and he tells me something that is confidential. I've not been releasing this to anybody. Because you are a Serigne, and I have confidence in you. I think we can share this. Yes, Council. And did you tell him? Absolutely, Council. What did you tell him? I told him that I have a friend, Mr. Aliou Job. He's in the Gambia. Currently, he's the Accountant General. So I think his relative
who is heading the army, boo xam ne mu ngi jiite soldaar gi. and he's going to rescue the Gambia. te moom nag moo bëgg a suqali Gambia. According to Aliou Job. Aliou Job ni mu ko waxee. And did you tell him how he was going to rescue the Gambia? ndax wax nga ko kooku moom naka la buggee suuxali réewi Gambia. Yes, Council. He was going to take out Yaya Jammeh. waaw ni mu ko defee mooy génne fi Yaya Jammeh. By coup d'etat? ci yooni coup d'etat. Absolutely, Council. Wow, Council. How did the Sering respond to that? How did he react? Sering bi moom naka la tonto naka la ko jëlee moom. I think, he responded by saying, limma tontu mooy ne. This man's government, nguuri waa ji. it will soon go. léegi mu jeex. To say in Wolof, kii nguuram bi léegi mu dem. To say that, this government will soon, disappear. mooy ne nguur gi moom léegi mu jeex. Will soon come to an end. Yes. Okay. Yes. And that was all he said? I think in a subsequent, discussion, I don't know whether it was right there at the spot or after I left for Banjul, call him or something, but I remember there was a subsequent, conversation. man ndax ci benn jataay boobu la wala ba ma fa bàyyee ko ñëw Banjul la waaye xam naa ne am na beneen waxtaan wu topp ci waxtaan woowu ñu seetlu. In that conversation, I can vividly remember. te ca waxtaan woowu mun naa fàttale ko bu baax ne. He said. wax na ne. He saw Yaya Jammeh. gis na Yaya Jammeh. Either in a dream. yoo xaw ma ci gént la. or through his spiritual investigation. wala ci ay gëstu daal ci wàlli xam-xami boppam. That he was riding a bicycle. ne gis na ko mu ngi dawal bicycle. And that's a clear indication. te loolu lu leer la ne. whose government is going down. nguur gaa nga daan mu ngay daanu. He told me that. wax na ma loolu. But to be precise, Council. waaye pour dëgëral rek. I don't remember exactly. mënuma fàtte nag. whether it was in that very discussion. ndax ci suñ waxtaan wu njëkk a woowu la. ca Kenya back to Banjul. wala bi ma dellu si waatee Banjul. to him over the phone. waxtaana moom téléphone. But I remember he said this. waaye fàttaliku naa I cannot say 100%. mënuma wax nag leeru was during then or after. ndax ca waxtaan wu njëkk a wala gannaaw boobu. Because I swear to the Holy Quran. ndaxte dama waat alxuraan bi. Thank you very much, Mr. Dean. Yes. Mr. Dean. But what comes out of what you've just said is that you maintained your relationship with him. Yes. Even after when you left Kenya, correct? li feeñ fu mu nekk nii mooy bi nga dellusee Banjul waaye continuer nga woon pour taxawal jokko boobu seen diggante. Absolutely, Council. Wow, Council. Because I even have the opportunity to find out where he lives. Waaw ndax fexe woon naa ba xam fan la dëkk. Because he mentioned that he lived at Kër Serigne. ndax waxoon na ma ne Kër Serigne la dëkk. And myself, I live in Kër Serigne. te man ci suma bopp Kër Serigne laa dëkk. And as I promised him in Kenya. comme ni ma ko diggee woon bañ nekkee ca réewi Kenya. If you come back to Kër Serigne. ma ne ko boo dellu si waatee Kër Serigne. Because I left Kenya before him. ndax maa ko njëkk a bàyyee ko Kenya. And when I understood that he's back in Kër Serigne, I reached out to him. And even I could fully remember, Council, I brought him to my compound at Kër Serigne. Because I was constructing a house. And it was almost nearing completion. And as a tradition, as Muslims, if you are building a house, it's almost ready. It's good that you, bring somebody who can recite the Quran there. Bless the place. I did that. So I maintained contact with him. Yes, Council. Did you trust the things he was telling you as a Marabu? Ndax olu won nga won mom mbir yim la don di wax ci yoni serigne. Yes, I could say yes, Council, because olu won na ko Council. Even if you go to a Marabu, you expect him to be good. Ndaxte serigne bo fa demé mo da nga sentu ne nak mom olu nga ko ku bax lay do. If you did not trust him that he is good, so olu wut ne nak ku mun la. I don't think it's redundant for you to go there. So I was with the intention, clear conscience,
That he's an outstanding marabu. Ne mom serigne la bu mun li mo def. Yes, Council. Wow, Council. And the information he gave you, did you pass it on to Aliou Diop? xibaar bim la jox noonu ndax yëgaloon nga ko Aliou Diop. Council, I love this question. Laajte boobu soxla naa ko torop. Because this is what kind of created the how, even though they have never met, Aliou and the Serigne, they have never met. Dëgg la Aliou moom musta dajee ak Serigne bi. But this question is very important, Council. Waaye li ma laaj nii laajte bu am solo la. Because when the Marabout told me that, ndaxte bi ma ko Serigne bi waxee. He saw Yaya Jammeh. dafa gis Yaya Jammeh. Riding a bicycle. Mu ngi dawal bicycle. And that's a clear indication that this man's government will be out of here. Te loolu misaal bu leer la bu wane ne kii nguuram jeex na tak. And when that message was relayed to Aliou by myself, man ba ma eggee Aliou xibaar boobu. This was something he appreciated. Moom mbir la moo xam ne nag moom kontaan na ci. It was something that kind of give him, push him. Mbir la moo xam ne dal na xelam yokk na ko yaakaar. About this even Serigne. Ci mbiri Serigne bi sax. Yes. Wow. And after that event, gannaaw mbir yooyu. What eventually happened? Lana toppa ci loolu lana xew. Okay, what happened was that there was a little pause for a while. Li xewoon mooy xal nañoo yoxi tuuti. Between me and the Serigne. Suma diggante ak Serigne bi. There was a little pause for a time. Xawoon nañoo soriwante tuuti ci suñ jokkoo. Yes, but all the time Aliou do want to meet the Serigne. Waaye saa yu nekk na Aliou moom ci boppam bëggoon naa gise ak Serigne bi. But at the time, God didn't set the time. The time was not right. They couldn't meet. Waaye daal Yàlla dogalu ko woon moom ñoom ñaar mënuñoo jàkkaarloo. But as far as you know, were there other Serignes who were either helping or guiding those who were involved in this process to want to overthrow the government? As far as you know. Ci sa xam-xam yow ndax amoon na yeneen Serigne yoo xam ne ñoom it ñu ngi doon di joxe ndimbal pour loolu li nga xam ne pare woon ngeen koo def pare woon nañ koo def. li demee ci mbir coup d'état boobu ndax am na yeneen Serigne ñi nga xam ne ñu ngi doon di joxe ndimbal ci mbir yooyu. Well, I remember sometime in the past. Waaw fàttaleku naa ca gannaaw. When Aliou Diop was going to Bogal. Ba Aliou Diop doon dem Bogal. Yes, he invited me to accompany him. Ci la wax ne naa ànd ak moom. Because he's his marabout. Ndaxte kooka sëriñam la. What's the name of the marabout? Kooku Serigne boobu naka la tudda? Cerno Bogal. Cerno Bogal la tudda. Cerno Abdourahman. Is it Bari? For naa Cerno Abdourahman Bari mooy turam. Proceed, please. So Aliou invited me. It was in a weekend. Ci njeexteg bés bu ay bi la woon ma ànd Aliou. So he invited me to join him. Mu ne naa àndaa moom dem Bogal. Yes, because if we go there, ndax suñ fa demee. he can pray for us. Mun nañoo ñaanal. And I said, okay, let's go. Ma ne ko baax na nañ dem. So when we went there, bañ eggee. we spent the night there. Ñu fanaan fa. He introduced me to Cerno. Mu wonale ma ak Cerno. I mean, he prayed. Mu ñaanal ñu. We took shower and everything. Mu sangu def yëpp. And he has discussion with Cerno. What kind of shower? Ban façon I think it was a place like a well or something. I couldn't remember, but I remember we took shower. Dafa mel ni béréb la xaw ma teen la wala waaye daal fàttaliku naa ne sangu nañ fa. Was it ordinary shower or li ñoo wax sango safara? Sangu la boo xam ne sangu neen la ndax da ngeen sangoo woon ak safara. It was a long time, almost 14 years or so. Mr. Dean, you would know whether it was safara or no. I know it was a place that we go and took a shower. Whether it was a well or they put some buckets there or something, but we took shower somewhere. Xam naa ne daal am na fuñ dem sangoo fa ndax teen la ndax njaxa la wala siyo la waaye daal am na fuñ dem ñu sangu fa. Obviously, it was not your regular morning shower, was it? No. Dafa ute ak sangu bi nga miin di def ci suba. Déedéet utee na. Yes. Good. Okay. And then what happened after that? Ci gannaaw loolu lana xew. So like I said, he introduced me to Cerno. Ni ma ko waxee mu wanale ma ak Cerno. And he prayed for me. Mu ñaanal ma. And I exited.
Magina. And he stayed there Moom mu des fa. with the Marabu. Moom mu des fa What sëriñam. they were talking, Lañ fa to be waxtaanee. honest, Ci óor na Yàlla. I don't know what they talked Xawma about. lan lañ fa waxtaanee. But whilst I was in exile in Senegal also, Waaye ba ma dawee nag nekk Sénégal. they told me that when Ali went on TV during that time, 2006, Wax nañ ma ne Aliou ba mu demee ca télévision ba ci I think, to 2006. paraphrase what they told me, Pour wax naan li nga xam ne noonu lañ ma ko waxee. said that Cherno Abdurrahman Bari Wax na ne Thierno Abdourahmane Bari was his Marabu, mooy sëriñam. and somehow make him to believe he will be president, Te moom moo ko gëmloo ne dina nekk président. many other things. Ak yeneen a yeneen. So from there, Foofa nag I gathered ci laa xam ne. during the time that I accompanied him there, Jamono ba ma fa àndee moom. he may have discussed with him Mun naa am waxtaanee na ak about that moom particular issue. lu aju ci mbiri coup d'état bi. Yes, Council. Thank you very much for that comprehensive answer. At this stage, ci waxtu boobu. you all believed Yéen ñëpp gëm ngeen ne. that the planned action was justified, correct? Li ngeen waroon a def noonu dafa ànd ak dëgga. Yes, Council. Waaw. Lu war la woon. Lu war la It woon. was necessary. It was necessary. But did you also realize that the planned enterprise was a violation of the laws of this country? waaye ndax xamoon ngeen tamit ne li ngeen bëggoon a def noonu yàqaluwaa la si réew mi. Yes, Council. What they were supposed to, what they wanted to do was a violation. Yes, Council. I realized that. Waa Council ñoom liñ bëggoon a def yàqaluwaa la ci réew mi loolu moom xam naa ko. Yes, but also if you look at it deeply, waaye ba tey soo ko seetloo ba ca biir. you can say, Mun ngaa wax ne. despite the fact that Yahya Jammeh came here through a coup, Dëgg la Yahya Jammeh bi moo jël réew mi coup d'état la defoon. I mean, it doesn't justify you also to do the same thing. Loolu tam nekkul ne yow tamit loolu Those nga two war a wrongs def. doesn't make a right. Ndaxte ñaar ñu bon du mun a taxawal digga. When did you arrive at that conclusion? kañ nga xalaat ba ñëw taxaw ci xalaat boobu. I realized that not long ago, Bu yàggut rek laa xalaat loolu. not at that particular time. Du ci jamono booba de. Thank you very much. We would come back to this. Dinañ fa dellusiwaat. So after this trip to Bogal and all that, did what happened in the end about this coup, this whole planned coup? Bi ngeen demee noonu Bogal ba dellusiwaat. Lana mujjee xew ci mbir coup d'état boobu ñu bëggoon a def. Sometime in March of 2006, Am na jamono weeri March atum 2006. I recall a day Maa ngi fàttaliku benn bés. when Ali told me, Ba ma Aliou waxee ne. today my people, Tey suma nit ñi. they're going to move in. Dinañ def nag liñ war a def. Yeah, he said, yeah. Ma ne ko mu ne waaw. Do you recall where you were at the time? I think in the office. Mu ne fàttaliku nga fa nga nekkoon mu ne waaw maa ngi woon suma office. You all share the same premises, office premises. Mu mel ni seen office yi yëpp ci benn place la nekkoon. Yes, it's a walking distance. Just one stair up. Waaw dafa nekk ci kaw ak si suuf rek Absolutely. waaye benn place bi la. And then what happened afterwards? Gannaaw loolu lu xew. Okay, so up to later in the day, Ca bés ba nag. late afternoon or so, something like that. Ci boori bëccëg la woon daal. Yes, but I know it's very late. Waaye Very late. xam naa ne daal teelutoon noonu. That it was that particular day, Ca bés booba. or is the following day? Ndax ca ëllëg sa. But I know very late in a particular day. Waaye xam naa ne bés la boo xam I ne couldn't daal fully teelut. remember whether it was that very day or the second day. Mënuma woon a xam ndax But bés it booba was, la wala I ca mean, ñaareel towards the bés. end of the day, in the afternoon, Waaye ca boori ngoon la daal. that he contacted me again Ci la jokkoowaata man. and tell me that Mu ne- the plans, li ñu fas yéene woon. the plans of the military guys Li soldaar yi di pexe. hasn't gone through. Doxut de. It has been leaked, Dafa seen na. and some of the military people he knew, Te ñi nga xam ne ñoom la xam ci soldaar bi. they were being round up. ñu ngi leen wër. They are being arrested currently. ñu ngi leen di jàpp jamono ji. Yes. Waaw. Did he tell you anything about himself? Wax na la dara ci boppam. Yes, cancel. Waaw Council. Tell us. Wax ñu. Because he knew these military people. Nit dafa xam soldaar yi. Xamante naa ñoom. The head is his relative. Ka leen jiite mbokkaam la.
The rest, he knew them very well. ñeneen ñi ci des xamante naa ñoom bu He's the one who know them. moom moo leen xam. Okay? waaw. In that case, ci kaw loolu. if they have rounded up those military people, su fekkee ne wër nañ soldaar yooyu. and he knew them, te moom xam na leen. and they knew him, te xam nañ ko. I mean, logically, te digga he'll be concerned about himself. bon nag moom boppam dina ko xala jaaxal. Did he tell you that he was worried for his own self? ndax wax na la ne mbiri boppam moom daal jaaxal na ko. Yes, Council. waaw Council. Did he tell you that what he was going to do? ndax wax na la moom lan la pare woon a def. I think he was concerned about the situation of those military people. foog naa daal ci njëlbeen daal mu ngi doon xalaat mbiri soldaar yooyu. How can he get spiritual, intervention? naka la lee mun a fexe ba ñaanal leen. To somehow take them out of their predicament. pour nag ci fitna boobu jafe-jafe biñ toll woon noonu ñu génn ci. One of his concerns. loolu daal mooy woon xalaatam. I don't know whether I understand your question. man daal li nga laajte nag moom. That answers my question. Okay. And as a result, did he do anything? ndax si kaw loolu def na dara. Yes, Council. waaw Council def na dara. Because if you listen to my testimony, waaw soo déglu li ma wax. I told you that Aliou wanted to see this marabout. wax naa leen Aliou dafa bëggoon a gisante ak sëriñ bi. Because there was an information that I passed to him. ndaxte dafa am xibaar bu ma ko jottali. That I received from the marabout. boo xam ne maa ngi ko jotee ci sëriñ bi. Which was an encouraging news. te loolu yokk na ko yaakaar. So if the situation has gone bad, su fekkee ne mbir yi demee na neneen. so he was eager to see this marabout. bon nag bëggoon naa gis sëriñ bi. How do you know he wanted to see this marabout? naka nga xamee ne moom mu ngi bugg a gis sëriñ boobu. Ask me. ndax ma laaj. Where is that marabout? ana sa sëriñ boobu. Because things has gone bad now. ndaxte yëf yi nag moom yàqu na people. suma nit ñi. So where is he? jàpp bon nag Want ana to see sëriñ him. bi dama ko bëgg a gis. How did you respond? naka nga ko tontoo. I told you. I told him I'll find out. ma ne ko dinaa ko seet. I have to call and find out. dama téléphone ma laajte. Because I understood. ndaxte yëgoon naa ne. He sometimes plied between, Touba and Kër Serigne. léegi dafa jaabante nag diggante I have to call and Touba find out. Sénégal ak Kër Serigne Gambia. And did you eventually reach the Serigne? ndax mujjee woon nga jot sëriñ bi. Yes, eventually, yes. waaw Got him mujjoon naa koo am. and mentioned to him that we are coming. wax ko ne ñu ngi ñëw de. Very urgent. dañ ko soxla lool. Yes, we went there. Did you tell him why? wax nga ko lu tax. ngeen bëgg Over the ko gis. phone? Yes. Over the phone, as far as I could recall. li ma fàttaliku daal li ma ko wax ci téléphone bi. Because like I said, I swear to the Quran. comme ni ma waxee dama waat ci alxuraan de. I know at that time, moo naa ne jamono boobu. what Aliou has told me, Aliou lim ma wax. the country was dangerous. réew mi wóoratut. They are arresting people. ñu ngee jàpp nit ñi. Things are very, very volatile. te mbir yi doyoon na waar trop. So as far as I could recall, ko li ma fàttaliku. there's a possibility that the phones could be tapped. mun naa am téléphone yi dinañ ci dugga. Because I was always talking to Aliou, talking to me, talking. ndaxte It's saa yu not just nekk safe. maa ngi doon wax ak Aliou wax ak keneen So as far as I could recall, li ma fàttaliku woon. like I said, I took an oath here. comme dama waat. What I could remember li ma fàttaliku. was to stress the need mooy pour dëgëral. for me and Aliou to come to him. ne soxla nañ man maa Aliou We ñu have egg ci something moom. urgent for him to ndaxte take dañ care am of. soxla bu jàmpa bu mu ñu To mention the word coup d'etat tudda coup d'état over the phone. ci téléphone. It could be, mun naa am. and I couldn't remember. mënuma fàttaliku Just de. using the logic of the situation. ndaxte boo gisee mbir yi ni mu demee woon jamono boobu. Using that logic, pour seetlu noonu. I don't think I have said that. góob ma ne wax naa loolu de. If it is that I said the word coup d'etat over the phone, it fekkee ne tudda naa coup d'état ca téléphone could be ba. possible. I'm human. mun naa am doomu aadama laa. Mr. Deen, let's just give your testimony. And you don't necessarily have to compare it with somebody else's testimony. Okay. Just give your testimony. All right, thank and you. keep your answers short and precise. Thank you. I get it. And then we move on. I get it, cancel. joxeel sa seede rek bu ko toolaalee ak bu keneen. That's pare nga right. gàttal.
I know you have heard the testimony of Serigne Omar Fall Yes. on this particular issue. Yes. It is natural, of course, that you may have different recollection of things. Yes, sir. Yes, sir. Even here, if we are to repeat this exchange we had, it would be cast in different terms. Absolutely. So just give your testimony and don't pay too much heed to what Omar Fall said. The Absolutely, commission here would be able to assess what is true and what is false. And in any case, it has to focus on material things and not little minor differences in terms of recollection. Thank you, Council. I appreciate that. After you had your initial conversation with Serigne Omar Fall, what happened? Binga waxtane ak Serigne Omar Fall si njëlbeen bi lana toppalolu. Me and Aliou arrived at his place. Man ma Aliou dañ dem fekk ko nak fam dekk kër Serigne. And so when we arrived, bañ àggee, me and Aliou we entered his bedroom. Man ma Aliou ñu duggé ci biir cabinetam. Sat on his bed. Tok ca kaw lalam ba. And I told him, Mané ko, this is Aliou. kii mooy Aliou. He's my friend. Suma xarit la. I'm sure you have had each other, Xam naa déggante ngeen. but you have never met. Waaye musuleen a daje. You are meeting today for the first Tey time. nag moom ngeen soog a tasee nii. Wow, his people, Nitam ñi, some army people, ay soldaar. they were going to do something today, a coup d'etat, Dañ fas yéene woon a def coup d'état tey. led by Ndur Cham, Diir Caam moo ko jiite who is his relative. te mbokkaam la. Yes, so Aliou is here. Aliou a ngi nii. Let him explain to you Na la waxal what he wants. lan la bugga. And then? Then Aliou explained, Aliou waxal ko told him the same thing, waxal ko li ma ko wax that he is worried ne moom dafa jaaxle about some of those soldiers ñenn na ci soldaar yooyu that have been arrested. nga xam ne dañ leen jàpp. That is one. Benn Two, ñaareel bi about the situation of Ndur Cham. mbiri Ndur Caam moomu nga xam Ndur Cham ne to escape. mbokkam pour Ndur Caam rëcca. Yes. Waaw. And then what happened after that? Gannaaw loolu lu xew. So when Aliou said that, Ba Aliou waxee loolu I vividly remember maa ngi fàttaliku bu baax. the Serigne stood up, Sëriñ bi jóg taxaw removed something from his waist, génnee dara ci ndiggaam li give it to Aliou. jox ko Aliou Aliou to put in his waist. pour Aliou takka ko ci That ndiggaam. was one. Benn Number two, ñaareel bi he gave him something, mu jox ko dara. whether it was 3 or 4, xaw ma ñett la xaw ma he ñeneen gave it to him. mu jox ko ko. And what were those? Loolu lan la woon. They are jujus. Ay téere la Yes, give it to Aliou. mu jox ko Aliou. I think it was for, for the soldiers or something, I don't know. But it was for. soldaar yi la waaye xam naa ne jox na ko Aliou. And then? Gannaaw loolu. So after that, Gannaaw loolu I could clearly remember naa fàttaliku lool ne when the Marabout said, ba sëriñ ba waxee ne I have to do some spiritual, investigation on this matter foog ma def nag ay gëstu ci mbir mi and see pour xam ne the situation of these soldiers and everything, pour gis daal soldaar yi seen mbir naka la tiree as Aliou requested. comme ni ko Aliou sàkkoo ci So moom. he want to do an investigation. man dafa war a am ay seet yoo xam ne moom la ci war a def. So come back, mu ne ko dellu si waat leen I will be able to determine that. dinaa mun a xam lan ma seet lan laa ci gis. Yes, Council. waaw Proceed, please. And then what Continue. happened? So we came back. Lu xew. ñu wañee ko When we came back, bañ wañee ko the Marabout said, sëriñ bi ne from his spiritual investigation, ci seet li nga xam ne moom la def ci gëstoom he said Aliou wax na Aliou has to give out a sacrifice. dafa war a génnee sarax. And that sacrifice sarax boobu has to be 3 lambs. dafa war a nekk ñetti xar. Those 3 You lambs, go. ñetti xar yu góor. ram, ram. waaw So 3 rams. ñetti xar yu góor. Okay, the 2 ñaari will be slaughtered. dañ ko rendi The meat, kind of put in packed differently, yàpp bi ñu def ko ay saam and then give it out as charity. del ko saraxe ko. As for the other one, beneen bi Aliou will come Aliou dina ñëw and then pray on it, ñaan ci say his wish, wax lim bugga and then they will drive that ram out of the compound. bu ko defee na mu fas yéene ci ñu dal di dax xar mi And bàyyi from my ko mu dem. instinct, man ci suma gis what I gather ni ma ko gisee was that the reason why that ram that was not slaughtered has to be sent away, mooy ne soo gisee xar boobu rendi wuñ ko ñu dax maybe ko it's for Ndur Cham to escape out of this country. naa am ne pour Ndur Caam dal di rëccee noonu ci Were was my- those sacrifices made? It was made at the Seren's compound. And what happened after that? Li xew gannaaw loolu. So we went home, ñu ñibbi
Until the following day, I guess. And I went to work. I was informed that Ali was arrested. Yes, and I remember calling the Serigne, informing him somehow that Ali was arrested. I remember informing him. Yes, I don't remember clearly whether it was over a phone. I physically went to his place, but I let him know that Ali was arrested. Yes, he was informed by me. And then afterwards? So after a while, I think a day or so, or during that day or another day, something like that. It's a long time, I cannot forget. Yes, so just to be precise, in a different conversation, I mentioned to him that I've been selected by government to travel to Guinea-Bissau, attend a meeting. Yes, sir. Did you tell him about any problems regarding that trip? No, sir. I did not. Did you tell him about you waiting for a clearance? Yes, I missed that point. Yes, Council. Yes, I told him about clearance. I mentioned the word clearance. According to the testimony we received, you suggested to the Serigne that you have not received your clearance yet, and you were afraid, considering that the planners of the coup were being arrested. And you feared that there is this possibility that you too may be arrested. Is that true or not true, according to you? Just keep your answer short. We just want your version on the record and then we move on. Council, for me, Council Purman. that didn't happen. I can explain why. Please do briefly. In a very objective way. Just explain what happened briefly and then we move on. Okay, because if you look at my statement, I said, I, Abdou Deen, accompanied Mr. Amadou Sow to a sales meeting. And Mr. Amadou Sow is an official of the Department of Agriculture, Minister of Agriculture. And he was somehow either the desk officer or the liaison or the interface between government and sales. Mr. Deen, so the sales meeting, I'm just coming, Council. The sales meeting. Mr. Deen, the answer is simple. Yes. I have given you what we have on the record. If that's not true, tell us simply it's not true. It's not true, but I want to give you a reason. And then let's just move on, because this answer you're giving is a little bit longish. No, and it does not directly. It's relevant, Council. Let me just hear me out. Okay. It does not directly answer the question. Either you made a mistake or Mr. Fall made a mistake. It really does not go to the heart of the issues. So I don't want us to waste too much time on something. We're not going to waste time. Just give me a minute. Let me just explain here this point. Okay, please go ahead. I just crave your indulgence. Please go Council, ahead. Yes. And keep it relevant. Yes, yes. All right. So, the sales meeting. Meeting sales bobo. It's an event of agriculture. Very agricultural. It has, as the head of finance, Ministry of Finance, budget office. The reason why I was there, I was invited by agriculture. Accompany him so that we can take a look at the sales budget. Let's do it this way. So they provided all the necessary documents for me. Let's do it this way, Mr. Deen. Did you need a clearance to travel?
pour ñu jox la yoon pour nga tukki. Yes, I needed that, but it was all taken care of by agriculture. It's their event. Wow, soxla woon naa ko waaye waa agriculture ñoom So ñoo I ko don't need to be toppatoo. worried with anything. Seen programme la woon man amoon dara lu ma ci I doon was def. just invited. dañ ma ci oo rek. At the stage, the application for a travel clearance is really personal, isn't it? ci taxawaay boobu pour am yoon pour tukki loolu pour yow la woon. As far as I could remember, li ma ci mën a fàttaliku. it was an event of agriculture. No, answer the question. They're the one who took care of everything. The question is, Yes. li ma laajte mooy. the clearance ñu jox la yoon was pour nga tukki. personal. It is attached to a person. It is the person who is given the clearance Yes. and not the department, regardless of who organized the program. It's given to a person. pour jox la yoon pour nga tukki. loolu As far pour as- nit la woon nekkutoon pour bunti liggéeykaay de waaye And nit so- lañ ko waroon a jox kii waroon a tukki. Council, as far as I could recall, man daal li ma mën a fàttaliku council. as a participant to this meeting, mu dem bokk teew ci meeting boobu. my name and Dr. Amadou Sow's name, suma tur ak turi Dr. Amadou Sow. a request was made bind nañ woon pour sàkku. for 2 names pour ñaari tur. to the President's office. ñuy yónnee ko office There you président. have a special committee on overseas travel. te ñoom amoon nañ dealing fa with ñoo clearance xam and ne everything. ñoo daan toppatoo mbiri They tukki took care of it. ñoom ñoo ko I toppatoo. was just an invitee. man dañ ma oo rek. Okay. And the clearance was given, correct? joxoon Yes, nañ la yoon. agriculture took care of everything. It was done, yes. And because the clearance was given, you were able to travel, correct? Absolutely. joxoon nañ la yoon so loolu tax na nga mën a tukki. waaw Yes. tukki woon And na. when you arrived at the airport, did you speak to anybody? bi nga eggee ci airport ci fi avion yi di dal ak di jóg waxoon nga ak nit foofu. Yes, Council. waaw council. Who did you talk to? When I arrived there, ba ma àggee ci airport bi. and I was having my air ticket in my hand, maa ngi amee suma ticket bi and suma I saw loxo. the route ma gis ko. that the plane is going to go through Dakar to Bissau, ñu wone ne yoon wi daal. not directly to Banjul, plane bi mu ngee jaar because Dakar maybe that was dem my Bissau. intention that it was going to go direct, but I saw it was going through Dakar. ñaman li ma ci jublu woon mooy mu continuer rek dem waaye dafa So jaari Dakar. I called ma oote. Serigne Omar Fall Serigne Omar Fall. whilst I was sitting at the airport in Unum. maa ngi toog airport bi ci. And I remember when I called him, maa ngi fàttali ko ba ma ko ooyee. he was not even at his home. nekkutoon këram. He was somewhere in the Combos, mu ngi nekkoon fenn ci the Kombo. Gunjur or something. xaw ma Gunjur la wala. And I told him, I'm here at the airport. ma ne ko maa ngi ci airport bi de. I'm on my way to Bissau, maa ngi dem Bissau. and I'm traveling through Dakar, via Dakar. maa ngi jaaree ji Dakar. Banjul, Dakar, Banjul Dakar. Bissau. Bissau. Bissau, Dakar, Bissau Dakar. Banjul. Banjul. And ah. I want you to pray for me. dama bëgg nga ñaanal ma. I want you to pray for me, dama bëgg nga ñaanal ma. arrive safe, ma egga ci jàmm. and return back safely. dellu si ci jàmm. That is what I said to him. loolu laa ko wax. Yes, I mentioned the word prayer at that time. waaw jamono boobu wax naa And that ko. was common thing that Muslims do. te loolu nag jullit moom aada woon na di ko def. Whenever you are traveling, Did you proceed to Guinea-Bissau? ndax mujjee woon ngaa dem Guinée-Bissau. yes, Council. waaw council. We arrived there safely, myself and Dr. Amadou Sow. man maa We all Dr. arrived Amadou there. Sow egga nañ ci jàmm. Did you attend the conference? ndax teewoon nga ci ndaje bi. Yes, I attended it because the reason why I was selected was that at the times, SEALs need to do an evaluation, some budgetary analysis of SEALs. waaw teewee woon naa ko ndaxte jamono boobu SEALs ñoo bëggoon a xam li nga xam ne noonu la seen mbiri dépasse yi doon tëree jamono jooju. And they needed a budget expert. te dañ soxla woon ku am xam-xam ci mbir mi. And that was why I was there, loolu moo tax ma nekkoon fa. to do some analysis, pour def ay gëstu. look at the spending plans and their patterns, pour seet dépasse gi ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee. and how to rationalize, spending, ak naka la ñoo doxalee mbiri dépasse bi. and to recommend changes ak bu fekkee ne am na lu ñoo soppali ma digal leen. as far as operations is concerned. comme ni nga xam ne noonu lañ ko war a doxalee. And the and the utilization of the budget. Yes, li nga xam ne noonu la war I a was there. jëfoo budget bi waaw maa ngi fa woon. Did you attend the conference to its conclusion? ndax teewoon nga ci ndaje mi ba mu jeex tàkk. No, Council. déedéet council. What happened? lana xew. And let's keep it short and concise. Huh? Okay. nañ ko gàttal rek. Whilst I was in the meeting, ba ma nekkee ca meeting ba. I received a tip-off mu am ku ma sàcca wax ma ne.
There's a problem back home. Amna lu xew ci kër gi réew mi. Because they saw on TV Ndax gis nañ ci télévision bi. a marabout Sëriñ who indicated that ku wax ne he was introduced to Aliou Job ki ko wanale ak Aliou Job by you, Abdou. yow Abdou Deen mii la. So be careful. Bon bàyyi sa xel de. And then at that point, what did you decide to do? Cancel. ci taxawaay boobu lan nga xalaatoon pour def. Cancel at that time. Council jamono boobu My whole world come down crashing. suma àddina yépp a jaxasoo. Because before that time, Ndig balaa loolu from the time Ali was arrested, jamono biñ doon jàpp Aliou up to where I was sitting at the meeting over there, ba jamono jamaa toog ci meeting bi I was not worried. xalaatuma Be honest to God. ragaluma woon war na yàlla ragaluma I was never scared. ragaluma woon And tiituma you know why? xam nga li tax Because I knew Aliou ndax xam naa Aliou was the one who was dealing with the military people. moom moo doon jëflante ak soldaar yi He know them, moo leen xam they know him. ñoo ko xam I don't know them. man xawma They don't know leen me. xamuñ ma From Durcham ci Ndur Caam to the last person, ba ca ka mujj they don't know me. xamuñ ma I've never dealt with them in anything, shape or form. maa jëflante ak So if ñoom they arrest Aliou, buñ jàppee Aliou maybe I am naive. xëj na dama ragal No, maybe I was just complacent, xëj na dama ko doon jàppale rek So no. What I'm saying mel is, ni jàppewuma ko dara. there you go. So I was just thinking that if they arrest Aliou, ma xalaat ne bon suñ jàppee Aliou they were just going to interrogate him dinañ ko laaj and ask him his relationship laaj ko jokkooyam with the digganteem people ak nit ñi and what they have, just to interview him on those issues. pour ñu laaj ko rek ci mbir moomu If they are satisfied, suñ ko doyloo maybe they can let him go. mun nañ koo bàyyi mu If dem not, buñ ko maybe he can be going up and down, back and forth. mun naa dem di ñëw I was hoping that waaye dama doon yaakaar ne by the time I returned from the meeting, bu ma dellu si waat there's a possibility mun naa am that Aliou could be released. ñu bàyyi Aliou But to imagine pour xalaat ne that during those investigations, ne ci wàlli gëstu boobu it will go to the level dina dem ci anam yoo of xam saying who is your marabout di wax ñu kan mooy sa and to sëriñ know who that marabout pour is. xam sëriñ bi kan la To go to the extent of how do you know this nga marabout? dem ci naka la xamee And my sëriñ name surfaces. ba suma tur di ci feeñ And so to be honest, kansul ca dëgga dëgga with me and Allah, ci ma diggante I was never scared musuma because tiit I didn't thought it was going to reach that ndax level. musuma xam ne dina It toll was just going to be contained within Aliou and the military. The investigation was going to be confined to that dama fogoon ne level. gëstu bi yëpp dafa tënku But ci when Aliou I ak was given soldat. this information at the meeting, waaye bañ ma joxe xibaar bi ca like meeting I ba, said, ni ma ko waxee that is when my world started crashing down. yàlla suma àddina yëpp jaxasoo I know now I'm in trouble. ci laa xam ne man nag maa ngi ci coono Yes, Council. waaw kansul Do you know that in this country, treason means to plan or endeavor to overthrow the government of the country? ndax si réew mi xamoon nga ne treason mu ngi tekki ne mooy fexe wala pour pare daaneel nguur gi nekk ci nguur gi toogoon ci waxtu boobu. Yes, Council. I've explained that before. Yes. waaw kansul wax naa ko waaw And to talk about it and agree, it means the crime of treason has already been committed. waaw pour toog waxtaanee ko ak pour def ko kon loolu borom def na loo xam ne mu ngi mel ni treason nga def. And you sat with Aliou Job and talk about this plan and agreed it. The crime is already committed. ba nga toogee ak Aliou Diop waxtaanee ak moom ba ngeen ñëw d'accord kon mu ngi mel ni xeex bi taxaw na fu mu nekk nii. And the reason why we're going through this is for our people to learn. Yes. li tax ñuy dugg ci lii yëpp pour suñ nit ñi jàngee ci ne. Because there are a lot of things that people do not know about this law, and it's important that people know that to sit together with anybody to plan the overthrow of a government is criminal under the laws of this country. ñu bari ak ci lu bari ci yoon yu bari nit ñi xamuñ lii lan la tekki waaye nag pour xamal leen ne ci loi pour toog waxtaanee ak d'accord ne dañoo daaneel nguur ba pare koo def loolu yàqal loi la te treason lañ ko ooyee. And that is why we're going through this exercise. looloo tax ñuy dugg ci mbir mi comme ni mel ni niñ cee duggee nii. At that stage, Yes, Council. ci waxtu boobu.
You thought you did nothing serious. yaa ngi xalaatoon ne def loolu dara loo xam ne lu garaaw la. Absolutely, Council. That was my thinking. Council man loolu laa doon xalaat. Maybe a wrong thinking, yes. mun naa am ne xalaat bi warul. I accept your premise. te li nga wax nangu naa ko. Because you are giving the correct legal interpretation. ndaxte yow ni ko lu waa tëralee noonu nga ko waxee. 100% by you. man ànd naa ak yow bu baax ci li nga wax. My understanding at the time, how I saw things. waaye jamono boobu man ni ma gisee woon mbir yi. He's my friend. mooy ne kii suma xarit la. Just keeping secrets for him. maa ko dencal secret. No, that's wrong. te xam naa ne baaxut. And I cannot go and report him. te du ma mun a dem boole ko de. Turn him into trouble. dugal ko ci jafe-jafe. And myself into trouble. dugal suma woppa ci jafe-jafe. Trade the trust. yàq yaakaar ge óolute gi When am ci their man. plans, when his people's plans failed, su fekkee ne lim pexe woon ak ay nitam yàqu na. approached me mu ñëw ci man. for help. ma dimbale ko. I went and helped. ma dem dimbale ko. So I was just at the time, jamono booba. I just saw it. dama ko gisee woon rek ne. Someone who was keeping a secret for the friend. dama doon dencal ab xarit secret. And when things went bad for him, ba wee fi méttee ak moom. and his people ak ay nitam. approached me mu wax a man. as a friend, comme xarit. as a confidant, comme kum óolu. I complied to help. ma dal di pare na pour You are right jàppale what you ko said. wax nga dëggati li nga How wax. this was how I was seeing man things at the nii laa time. ko gisee woon jamono boobu. Yes, Council. And sitting there at Guinea-Bissau and seeing your wall crashing, as you put it. Yes. What did you do? ni nga toogee noonu Guinée Bissau nga ñëw gis sa àddina yëpp jaxasoo ci benn taxawaay lan nga def gannaaw loolu. Because I started thinking about a lot. ci laa door nag di xalaat lu bari. My safety, one, first. ma óolute mooy njëlbeen. What is next for me? man lanay xew ci man. Because I knew ndax xam naa ne. the relationship between Yaya Jammeh and the government of Bissau. jokkoo bi nekk diggante Yaya Jammeh ak nguuru Bissau. And being given this sensitive information, te xibaar giñ ma jox nii. I don't think if I am smart enough, fooguma ne su fekkee ne muus naa lool. I have to be quick on my feet dama war a gaaw pour dem. to get out of this place. pour génn foofu noonu. Yes, Council. What did you do? lan nga def nag. So when I completed my presentation, bi ma paree wane li nga xam ne moom laa doon def foofu ci meeting bi. I was sitting alongside Dr. Amadou Sow maa ngi toog dendaa Dr. Amadou Sow. because we are the two Gambian representatives. ndaxte ñun ñoo bàyyeekoo Gambia. I quickly finished my presentation, ma gaaw nag pare li nga xam ne moom laa fa doon tëral. my stuff, jël sumay bagage. just sneak out of the venue ma dal di yolleeku rek génn. without telling him anything. te waxuma ko dara. Yes, Council. And where did you go? fan nga demoon gannaaw loolu. My first point of call was to go to my hotel room fi ma njëkk a dem mooy ca suma hotel ba. because the meeting was conducted in the office, I mean in the same hotel. ndaxte meeting bi ci benn hotel bi lañ ko They doon just have a defee. conference center, that we have the meeting. dafa am foo xam ne fa lañ daje woon doon I ko just fa dem. walked to the hotel rooms, dama dox rek dem dugg ca back. néeg ba ca hotel ba. go to my room, ma dugg suma néeg. get my garment back jël suma baag. because I traveled very lightly, ndaxte man suma tukki du may am bagage yu bari. especially in that meeting. rawatina sax meeting It boobu. was few days. ay fan yu néew la rek. It was very light, only a garment bag, yére yu néew rek yu ma def suma yére Maybe- baag rek laa amee woon. two formal dresses, ak ay yére yoo xam maybe ne two moom laa- casual dresses. moom laa amee I woon just foofu. picked it up real quick. dama ko gàddu rek ci gaaw. I didn't even check out in the front desk dew ma sax ci kanam pour ñu won ne damaa because génn. that could send a clue. ndaxte mun nañoo xam ne génn naa. So I just went out of the hotel dama génn rek ci hotel with bi my garment bag, ak suma baag boobu. get a taxi, suma yére yi jël taxi. tell him I want to go to the airport. d'accord dama bëgg a dem airport. Yes, Council. And what happened? ci gannaaw loolu lu xew. I arrived at the airport. ba ma eggee airport. So I went straight to the check-in counter ma dem ci fa ñoo checkee. and informed them that I have an emergency. man de dama am lu jàmpa. I have to leave Bissau. dama war a jógee Bissau. And looking at my air ticket, te bu ñu seetee suma air ticket bi. I don't think I was supposed to leave at that very day. waruma bàyyi ko foofu bés boobu. Yes, so I explained to them, laa ko xamal ne. this is an emergency. lii day lu jàmpa la. I have to leave. dama war a dem. Yes. And then did you manage to get a flight? ndax munoon nga am plane bu la fa jëlee génne. I recall the official at the counter over there, at the check-in counter, fàttaliku naa ka faa liggéey noonu. telling me if this is the case, fekkee ne loolu la. just sit around. toogal boor rek. When Air Senegal lands, su Air Sénégal ñëwee. we'll try to sort you out. dinañ la dimbale. So I say yes. And Yeah, then wow. what happened after that? gannaaw loolu lu xew.
As soon after, I think, maybe some minutes, 45 minutes or so, Air Senegal landed. And when it landed, I was in the departure lounge. And as I could recall, the first people I saw coming out of that airplane, walking on the tarmac, coming towards the airport terminal, was two people I vividly know. Yes, Council. Who are they? One was Mr. Babukar Jatta. He used to be Army Chief of Staff, Interior Minister, something, but I knew him very well. How? Because Council, we used to sit on the same table, me and Babukar Jatta, whilst we were students at St. Augustine's High School in Banjul. And who was the other person? The second person was Yankuba Toure. And he was at the time, I guess, the Minister of Agriculture. Yes, Council. And then what happened after that? When you saw them, how did you feel? Council, that was very scary. It was very scary. I was praying to God for these people not to set eye on me. Because if they set eye on me, I'm finished. Outcome wouldn't be nice. I knew that. And what did you do? So I saw them into the terminal. They entered the arrival, section of the terminal. Whilst I was sitting on the departure lounge, it's a big class that divides departure and arrival. You can see them clearly through the glass. They didn't see me because I blend myself in the crowd. So I can see them. They went straight to the check-in. And then they just checked them out pretty quick. They left. And eventually you got the flight. Yes. Yes, so I went back to the counter. They checked me in. Told me you are good. So give me my seat number and everything. Sat. Waited for the plane. To depart. To Dakar. To Dakar. But cancel. Even whilst I was sitting there, I was cleared to fly. I was praying to Allah. But these people, they had come back. Or they can call the airport and check whether I'm there and then arrest me. So I couldn't believe that I'm safe. Unless and until Air Senegal took off. It did eventually take off. Yes. And you arrived in Dakar. Yes, Council. Did you eventually come to learn about what happened in Bissau? Yes, Council. Wow. Tell us briefly. Because after the fall of Yaya Jammeh, I had the opportunity to come back to the country in 2017. Briefly to lay the groundwork. My return to the Gambia with my family. Yaya is gone. I came to lay the foundation. During that time, the person who gave me the tip-off, I met him. And he explained to me what transpired there at Bissau at that meeting whilst I was gone. And yes, what Council. did he say? He said that he saw Yankuba Toure. He saw Babukar Jatta. He saw lots and lots of Guinea-Bissau military personnel. They are big rifles. Guns. They are searching everywhere. Looking everywhere. But they didn't see me.
So he thanked God. Santa Yàlla. Were you told what the instructions were? nga waxoon lañ la ñooñu lan lañ waxoon gars yi pour ñu def. Council, yes. Wow, Council. Tell us. The person who gave me this tip-off Ki ma joxoon xibaar boobu. told me what transpired at the meeting whilst I was gone. Wax na ma li xew ca meeting ba ba ma fa bàyyee Different ko. from the person who told me what the instruction was at State House. Dafa utee ak ndigal bi bàyyee ko State I House. met that person also. Ma gisee naa kooku tam. And what did that person tell you? kooku lan la wax. And so that person was at the State House. Kooku mu ngi woon State House. He saw what he's saying. Gisoon na li moo wax. He was there. Mu ngi fa woon. And he knew me. Xam na ma. What did he see? What did he hear? What did he tell you? lan la gis lan la dégg ak lan la wax. He said that Mu ne. you, Mr. Dean, Yow Mr. Dean. and God has just, do you a big favor. Yàlla daf la dimbale bu baax a baax. God loves you. Yàlla bugga na la de. Yes. I say, why? What happened? Ma ne ko lu tax lu He said xew. that I was at State House. Mu ne maa ngi woon State House. When Yaya Jammeh called Yankuba Toure and Babu Karjata, Ba Yaya Jammeh call téléphone Yankuba Touré ak Babacar gave them Jammeh. instructions about me, Jox leen ndigal ci suma you, mbir. Abdou Dean. Man Abdou Deen. And I say, what was the instruction? Mu ne ko lu mu leen waxoon. Say, Sumaraka, say, you, Mu ne yow my brother. my brother. Instruction was, Ndigal bi mooy. let them go to Bissau. Nañ dem Bissau. Those two senior government officers, Ñaar ñooñu nga xam ne ñoo fa dem. let them do all the necessary arrangements with Bissau, Nañ def tëral li ñu war a def and then Bissau let yëpp. them have me arrested. Ñu fexe ñu arrest ma. When they get me arrested, Ma arresté. let them put me in a bag, Nañ ma dugal ci saaku. like a bag of rice, Ci saaku maalo. whatever bag was. And then let them tie me down in that bag, very tight. Ci biir saaku maalo bi. And then put me in an SUV, Dugal ma ci SUV. the bag like a cargo, Ci gannaaw fi bagage drive me yi all nekk. the way to him, Indi ma ba ca moom. State House. State House. So the moment this man narrated this story to me, Ba ma waxee lii. I was almost, I don't know, I was like a half-dead man standing. Li ma yëg ci suma yaram rek maa ko xam. Dama Because meloon ni nit ku dee ku taxaw. I told him, Nag dama ko ne. if these people have captured me, Suñ ma ñuy get me jàpp arrested, arrest ma. and implemented Yaya Jammeh's wishes on me, Def Yaya Jammeh lim I bëggoon ci don't man. think with this height, Ak man suma njoolaay. to be put in that condition, Ñu dugal ma ci biir with the heat, saaku ak tàngaay bi. lack of oxygen, Aw ma nokkee I kaay. don't think I can survive 1 hour or so. Góob ma ne diiri benn waxtu sax naa ko So dunda if I ko. am lifeless, Su fekkee ne dee na. and they tell him on the way driving Ñu wax ko ci yoon wi. that your so-called cargo is dead, Ne nag sa bagage ba dee na. he might say two things. Mun naa wax ñaari mbir. Bring him to me at State House, Indil ma ko State let me House. see the dead body Ma gis niw to bi confirm for myself, pour wéral suma bopp. Or- Wala take him to Kaninlai, yóbbu leen ko let Kanilaay. him be a nice dinner for the crocodiles. Mu nekk reer yi jësit yi. So this was my response to him. Loolu laa ko tontu. Did you hear about people being fed to the crocodiles in Kanilai? mus ngaa dégg ay nit yi nga xam ne jël nañ leen ñu jox leen seen jësit. yàppa bi jox leen jësit yi nekk Kanilai. Yes. Waaw. At this stage, Mr. Chair, I think we can take our morning break. Thank you, Council. We'll take a 30-minute coffee break and come back at 12:10. Meeting is adjourned.